Good morning, children. Welcome back to Ican Physics. Now in this class, we are going to see electric field due to uniformly charged spherical shell. Let's enjoy the class. So, let us consider a sphere. Okay. Let its radius is taken as r. And it is uniformly charged. Uniformly charged. Okay. So it produces the electric field. Okay. Now, Gauss constructed a Gaussian surface at a radius of small r. Okay. So what about the electric field? So pi equal to closed integral E vector dot ds vector. Vectorல dot product எடுக்கணும்னா closed integral E ds cos theta. Okay. For a spherical surface at any of the place, the normal and electric field lies on the same line. So theta equal to 0. Then cos 0 equal to 1. So 1 into something. So pi equal to closed integral E into ds. Okay. Now the integral is for ds. So pi equal to E into closed integral ds. அப்ப ds integrate பண்ணா yes. அப்ப இங்க s ங்கிறது என்னையா அப்படின்னா spherical surface area. So what is the formula for spherical surface area? E into 4 pi r squared is the flux. Okay. Now it can be taken as equation number 1. Okay. Now the pi equal to q by epsilon 0. Yeah, because of Gauss law. Okay. Now it's taken as equation number 2. But compare 1 and 2. Compare 1 and 2. LHS are equal, na? RHS are equal. So E into 4 pi r squared equal to q by epsilon 0. So the multiplication value goes right side as division. So E equal to q by 4 pi r squared into epsilon 0. கொஞ்சம் பந்தாவா எப்பயுமா எழுதுறமா எழுதுனா என்னையா பண்ணலாம் அப்படின்னா 1 by 4 pi epsilon 0 q by r squared is the electric field. So once again, electric field ஒரு q 2 r வந்துருச்சா ஒரு q 2 r. Okay. So what about the second case? Okay. So let us consider the sphere of radius capital R. Okay. And it is uniformly charged. Okay. Now, Gauss constructed the Gaussian surface of radius R dash. Okay. இப்போ பார்த்தேன்னா இதே derivation அப்படியே எழுது ஒரே ஒரு சின்ன சேஞ்ச். You can get the mark. என்னையா அப்படின்னா pi equal to closed integral E vector dot ds vector. Yes. அப்ப வெக்டார்ல டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும்னா cos theta. Okay. So theta equal to 0. Then cos 0 equal to 1. So 1 into EDS. So pi equal to closed integral EDS. E காமனா எடுத்தீங்க அப்படின்னா closed integral ds. இப்ப E into ds integrate பண்ணா s. Okay. So pi equal to E into s. இங்க ரேடியஸ் என்னையா அப்படின்னா r dash. அதனால இங்க சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் 4 pi r dash ஸ்கொயர். அப்ப இங்க சொல்லும்போது என்ன சொன்னோம் 4 pi r ஸ்கொயர். இங்க சொல்லும்போது என்ன சொல்லிருக்கோம் 4 pi r dash ஸ்கொயர். அவ்வளவு அது ஒண்ணுதான் சேஞ்ச். Okay. Now it can be taken as equation number 1. Okay. So what is Gauss na? Pi equal to q by epsilon 0. Now it can be taken as equation number 2. Okay. So compare equation 1 and 2. LHS are equal na? RHS are equal. அப்ப என்னாச்சு E into 4 pi r dash square equal to q by epsilon 0. இப்போ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெரிவேஷன் அப்படிங்கிறது நியர்லி சேம். பாருங்க இதுல இருந்து இப்படி பாத்தீங்கன்னா நியர்லி சேம் எக்ஸப்ட் 1. என்னையா அப்படின்னா இங்க ஆர் ஸ்கொயர்டு இங்க ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர்டு. ஓகே. இங்க இருந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச். என்ன சேஞ்ச்மா அப்படின்னா no charge
can exist inside the sphere. Inside the sphere. அப்ப inside the sphere charge இல்ல அப்படின்னா charge equal to என்னையா 0. 0 by something 0. So E into 4 pi r dash squared equal to 0. Now the multiplication value goes to right side as division. So E equal to 0 by 4 pi r dash squared. Once again 0 by something 0. So electric field is 0. எங்க அப்படின்னா இன்சைடு த ஸ்பியர். ஏன் இன்சைடு த ஸ்பியர்? நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண அந்த காஸின் சர்ஃபேஸ் எங்க தான் இருக்கு? உள்ளதா இருக்கு. சோ இன்சைடு த ஸ்பியர். அப்ப இதுக்கு ஒரு பேர் வைங்க. இங்க இருக்கு எங்க இருக்கு காஸின் சர்ஃபேஸ்? வெரி குட். அவுட்சைடு த ஸ்பியர். சோ ஹியர் இட் இஸ் அவுட்சைடு த ஸ்பியர். அப்ப நம்ம அவுட்சைடு த ஸ்பியர் பார்த்தாச்சு, இன்சைடு த ஸ்பியர் பார்த்தாச்சு. அப்ப வேற எங்கேயா பார்க்கலாம்? எஸ், குட். அப்ப எங்க பார்க்கலாம்? ஆன் த ஸ்பியர். ஆன் த ஸ்பியர். ஓகே, so let us construct a sphere of radius r and it is uniformly charged. Okay, now Gauss constructed the Gaussian surface only on the surface, so it's r. So capital R equal to என்னையா? small r. Okay, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த r ஸ்கொயர்ல ஸ்மால் r ஸ்கொயர் எடுத்துட்டு என்ன போடலாம்? கேபிட்டல் r ஸ்கொயர் போடலாம். ஏன் போடுறீங்க? பிகாஸ் ஸ்மால் r ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் R. அப்ப என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு E ஈக்குவல் டு 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R square. Okay, we get it now. Do you have any doubts? No doubts.